Nghe lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, đã từ hơn 3 năm rưỡi qua, tại thành phố San Jose, Bắc Cali, lễ thường kỳ Mỹ Việt được các đoàn thể, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, Ủy ban phụng sự cộng đồng, hướng đạo Viên Hồng và cộng đồng Việt Mỹ phối hợp tổ chức vào mỗi thứ Bảy đầu tháng. Điều đáng nói ở đây, cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali là một tổ chức được 51 hội đoàn bầu ra theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Lễ thường kỳ vào ngày thứ Bảy mỗi đầu tháng là dịp các đồng hương gặp gỡ thăm hỏi, được thông báo các sinh hoạt trong tháng của các hội đoàn bạn. Cũng là dịp các vị dân cử hay ứng cử viên gặp gỡ, giao tiếp với cử tri gốc Việt. Thế nhưng, ngày 26 tháng 8 năm 2004, Văn phòng Nghị viên khu vực 7 Biên đoàn có ra một thông báo gồm 6 điểm. Trong đó, điểm thứ 3 ghi bất kỳ tổ chức nào muốn sử dụng VHC, tức là nơi tổ chức lễ thường kỳ Mỹ Việt những năm qua, để chào cờ, chỉ cần gửi đơn yêu cầu đến văn phòng nghị viên biên đoàn. Kính thưa quý vị, từ thông báo kể trên, các hội đoàn đã tổ chức lễ chào cờ từ hơn 3 năm trước. Họ đã không nộp đơn cho nghị viên biên đoàn, nên tháng 9 2004 vừa qua, lễ chào cờ do nghị viên biên đoàn tổ chức không được sự tham dự đông đảo như thường lệ. Và cũng từ thông báo kể trên, đã xảy ra sự phân hóa trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vì thế, lúc 1 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 2004, trước tiền sảnh CD San Jose, nghị viên biên đoàn đã tổ chức một cuộc họp báo có mời các cơ quan truyền thông người Mỹ để trình bày quyết định của ông ta, cũng nhằm cố gắng lôi cuốn về phía mình sự đồng tình với thông báo ngày 26 tháng 8. Sau đó, lúc 2 giờ chiều cùng ngày, thì tại phòng họp của Hội đồng thành phố, một cuộc họp lắng nghe ý kiến về việc sử dụng Vườn Truyền Thống Việt theo quy định hay luật lệ nào đã do Ủy ban Định Chế của thành phố San Jose tổ chức diễn ra. Nghe lửa ghi nhận những phát biểu như sau. So I wrote this memo in response to concerns I received from the greater Vietnamese community over changes in the process of preserving use of the Viet Heritage Garden for public events such as the monthly Freedom Flag Raise. Over the past several weeks, there's been conflict between organizations in the Vietnamese community and the city, with allegations that the flag raising events have become politicized. In the confusion over the changes in the process, my office has had difficulty answering questions from Vietnamese constituents in my district over who is in charge and who is managing access to the garden. Because the Viet Heritage Garden is a resource for the Vietnamese community of the entire city, we're requesting that the city manager issue an informational memo outlining in a transparent and equitable process for future San Jose residents to reserve the Viet Heritage Garden for public flag raising events. In regards to the second memo that was introduced, I'm happy to accept both recommendations, but ask that the language is not accepted as it contains named personal attacks. And I don't think that's something as council members that we should be doing. Thank you so much. Chair, thank you, Councilmember, for being here. We are here to address what's called historical inequity which have occurred at the Vietnamese Heritage Garden for many years. Our goal is just to preserve and encourage the participation of all members of the community and all diversified number of organizations who wish to host the flag raising at the garden, which happen in the first Saturday of each month. And it's important to everyone, especially in the Vietnamese community as well. For years now, PRNS has a lack of documentation, including application and indemnification waiver, which could open the city up to liability in the event of some type of incident. There are a process that certain group has not followed, and so therefore, we want to make sure that the first Saturday of every month is now available to all, including the UVA-CNC, which stands for the United Vietnamese American Community of Northern California. And a reservation
only required providing information deemed necessary by parks for record keeping and site preparation. And this process is in conformity with all other parks reservations across the city. And so I just want to make sure we be very clear. Is no one here is asking to stop the flag raising. No one here is, saying that we shouldn't have event and we shouldn't have flag raising. We're here to make sure it is equitable and open to all community. And I had a conversation with Councilmember Ortiz and Councilmember Torres, and they both agree on that. And I think that, yes, there's some information that PNRNS or CMO can make it very clear that, one, if you are adopting a park, it doesn't give you the right and privilege to use. Two, it doesn't give you the right to duplicate a key and use it illegally without any type of permits. And that's why I just want to make sure that our constituent, to be very clear, that we are opening this up for all members of the Vietnamese community and all groups, that small or large. Yes, we have quite a few. As I call your names, please go ahead and make your way to the podium, and you can have a sit on the first row while waiting. When you get to the podium, please make sure to state your first name so we can mark that as spoken. Sam Ho, first initial B, Nguyen, Tuong Huang, and Tran Nguyen. Thank you very much. My name is Sam Ho, and I live in District 9, and I appreciate the opportunity to share with you what I just had seen today. I received notice yesterday that today would be a meeting where there's an opportunity to speak on this topic, and I'm very surprised to see that this topic is a very private, personal topic, and it's getting to the public where it's going to go to the council. I believe that it should end here and now end today, because the city already has a clear process. The form is very short to file, just go for personal contact information and the event's description and the request for the date. Very simple. And that's applied to everywhere in the city, over 200 parks on the PRNS. So the question for us here is that an issue happening between 2 or 3 individuals, maybe one organization, United in this American organization of Northern California, against the council member. It's personal. Why do we take it to the public? Why do we take it to the city council and waste time and public dollars to talk about this topic? The process is already clear. Everybody's been using it for years. Except when I read on the stuff, I know that these organizations for 3 years, they don't have any evidence of any form, any permit, no evidence. And how did PRNS allow that to happen? What's the risk? What's the liability for the city? So we need to go back to basic and say, okay, here's the process, follow the process, and that's done. You don't have to get the council member having 2 years later harassed and put on the spot everywhere you go to the city and downgrade him and all that stuff, insult him. And now you have to step in so that you can say that we don't have a process that everybody can get involved. Let's stop here. Let's not take it to the council. We have homelessness to worry about. We have safety issues to worry about. Blight, economic development, affordable housing. Much more important things that the city need to hear. We cannot afford $10 to pay for our expensive time and be talking about stuff that's already in the book. There's no need for clarification. Thank you. The memo is requesting an information memo, and all that is information about how the system, how Sammy was just mentioning, how this gets registered with the city, with PRNS, the details of access and use will be in this information memo. It will not come to council for a vote. This does not come to council for the information memo. This will be created by the staff, and I don't usually defer to staff at this point. I usually wait for the discussion, but Lee, would you like to talk about the review of this and whether you're able to green light it, red light it, or move it forward? Sure. This is work that the system and the process are in place. It's work that has already happened, as well as PRNS has already started a draft of the memo, so we don't need a workload analysis
a green light, and if the rules committee approves, we move quickly on. Okay, great. So, in other words, it's not coming back to council, we're not voting on it, staff will prepare it and we circulate to the council, which makes it then available to the public. That is correct. Okay, great, thank you. Please. Yes, good afternoon. My name is Tom Nguyen, and I'm a resident of San Jose for over 3 decades. The action on this District 7 council member regarding the use of the heritage garden is wrong, unkind, and mistreatment of the United Vietnamese American of Oakland, California, an organization that has been doing the flag raising at the garden for the past 4 years. It also shows the rampant abusive use of power by these 7 council members. And I urge the committee and the city council to swiftly take corrective action in this matter. First, it's not the D7 council member responsibility or authority to decide who can or cannot use the park and kick out the people who he doesn't like. It's the responsibility of the park department. Second, it's not the D7 council member responsibility to sign up to decide who can qualify to use the park. Again, it's a park department responsibility to do so. Just imagine someone sell you a house which is not the legal owner or has the authority or power actually to do so. According to the current law, the transaction is the same transaction and render the entire thing null and void from the get-go. So the D7 council member action is flat out wrong, illegal, and abusive use of power, will make the whole thing invalid. Therefore, the city staff under no obligation to honor whatever the D7 council member promised to order. I respectfully urge the committee and city council to swiftly take corrective action in this matter to make sure the use of our park are fair and respectful for all residents. Thank you. Good afternoon, committee. Good afternoon, councilman. My name is Dr. Brent. For the last 3 years, I've been very happy to attend the flag ceremony held by the United Vietnamese American community. We came there to salute the U.S. flag, the former Republic of Vietnamese flag, and that's the beautiful cultural event that the community and the city have. But in the last few weeks, from official and council indoor, they said that from now on, the community have to apply on the monthly basis, and the most we can do that is only 1 or twice a year. But as we know, the community only have 12 days a year, 12 weekend days, among 104 weekend days. I mean, less than 12% of the weekend days. And the office said that somebody complained about the fairness of the schedule, but they failed to give out the name of the individual or the association who complained about that. So I think that's not right, that's unfair. And again, I think this is a beautiful cultural event that our community have contributed to the city. So I think the city should continue with that beautiful event. Thank you. Hi everyone, my name is Neilan. I'm president of BACA, the Arts and Culture Association, a non-profit organization which is established to promote and preserve arts and culture. As a community involvement person, I attended the Vietnamese and American flag salute many times at the Heritage Garden, VHG, since the program was started by former council member Tham Nguyen. The yellow and with 3 red stripes flag is my flag, my soul, and I'm thankful for City of San Jose grant us a piece of land where we can build and introduce Vietnamese art and culture to people. For many times, I will volunteer to clean up and planting tree at VHG. I'm proud and hope that VHG someday will become one of attraction park.
hop in our city. But about 2 years until recently, I see that flag ceremony of each first Saturday of the month becoming more and more politicized, where politics is more important than great culture, more dividing than united. Some people or organizations or government officials were welcome than the others. Thank you, Department of Parks and Recreation and City Council Việt Nam for finding a solution to make the flag ceremony for all people, not just one group. Lastly, I urge all Vietnamese people in San Jose, please come to VHG to salute our flag this first Saturday morning of the month. And especially I would like to invite all of you to come to VHG on May 3rd, 2025 to celebrate our culture. The month of May is traditional áo dài mân and Vaka will be short. The flag ceremony and Vietnamese culture program on that day. Thank you very much. Và kính thưa quý vị, tôi là một người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã vượt biên và sang nước Mỹ năm 1981 và tôi chỉ mang theo cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của quê hương chúng tôi. Và cá nhân tôi đã tham dự trong những cái buổi chào cờ cũng như là thượng kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tại Vườn Truyền Thống Việt trong suốt 3 năm rưỡi. Thì anh em chúng tôi đã đến thượng kỳ và chào kính lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng như Hoa Kỳ với tấm lòng thứ nhất là muốn cảm ơn việc Trung Quốc Hoa Kỳ đã cu mang và giúp đỡ cộng đồng người Việt tị nạn của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi muốn tôn vinh cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa mà anh em chúng tôi đã chiến đấu và hy sinh. Đó là cái tâm nguyện cũng như là một cái ước nguyện của những người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California nói riêng và tại hải ngoại nói chung. Xin được kính chào quý vị. Trước hết, tôi là một người cư dân vùng San Jose. Trong quá khứ tôi là một người lính thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay đến đây bày tỏ thứ nhất, cái chuyện mà xảy ra trong Vườn Truyền Thống những ngày tháng đã qua, tôi là một cá nhân người lính đã tham dự từ những buổi đầu tiên trong năm 2021. Chúng tôi từng tự tổ chức từ Zalo cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi đã kết hợp tất cả các đoàn thể lại và hiện tại cái người đại diện cho chúng tôi là Triệu Hà với danh nghĩa là chủ tịch cộng đồng Việt Bắc Cali được phối hợp và sự đồng ý của 51 hội đoàn đồng ý để mà bầu cử là cô chính trị. Nơi đó chúng tôi tạo sức mạnh của người Việt gốc Mỹ để họ sự đoàn kết và biết ơn đất nước này. Kính thưa quý vị, mọi việc chúng tôi làm đến giờ phút này cũng chưa có biết cách rằng xảy ra và là to lớn để phải liên hệ. Và trong đó có những người tôi ủng hộ cho những người ứng cử viên trẻ của người Việt Nam ra để làm việc chính. Trong đó có những người vi ngồi tại đây. Và chính là đó, nếu mà có sự khó khăn giống như ngày hôm nay thì chúng tôi không có dịp để tỏ bày và ủng hộ ta. Tôi thiết tha yêu cầu quý vị hãy trả lại sự bình thường và bình thường hóa tất cả mọi việc chúng tôi làm 152 tuần, 365 ngày. Tại sao không chọn ngày nào để làm những việc gì các anh em đã muốn để tôn vinh lá cờ, nhưng phải chọn đúng nào 12 tuần trong năm để làm những việc đó. Tôi thiết tha quý vị yêu cầu quý vị phải cứu sát những cái việc đó đã là việc tự do. Tôi đồng lòng quý vị là tất cả đều là cờ, tất cả đều hướng về lòng chung là tôn vinh lá cờ của người Việt Nam. Và đến ngày hôm nay mà chúng tôi là những người gốc Việt. I would like to speak out anything I can by Việt language, but tôi không thể nào nói. Xin cảm ơn quý vị. Nói tiếng Việt, tôi là Ca Thiên Nguyễn, xin kính chào quý vị. Tất cả những gì mà trong lòng tôi nói thì anh Thuận Đoàn đã nói ra. Do đó tôi chỉ xin có một chút là cảm nghĩ của tôi. Trước khi anh Liên Đoàn là ủy viên của khu vực 7 và tôi nghĩ anh là một người sẽ làm tốt cho cộng đồng Việt Nam vì anh là người Việt, anh là một lính cứu hỏa và anh là người trẻ thì anh có đủ sức lực và tài lực để làm tốt cho cộng đồng Việt Nam. Nhưng sau khi anh đã là ủy viên rồi thì mọi việc lúc đầu thì ok, rất là tốt, tôi vẫn ủng hộ. Nhưng từ lúc có chuyện
cái khu truyền thống á, thì có vấn đề xảy ra. Tư cách là một ủy viên của một khu vực thì anh có rất nhiều công việc để làm để phục vụ cho cộng đồng. Không có gì mà anh lại vì một cái chuyện mà muốn nắm một cái chìa khóa, anh đổi đi chìa khóa, trong khi 3 năm nay cộng đồng Việt Nam đã có một ngày đầu tháng thứ 7 để chào cờ. Bây giờ anh muốn giống như là cộng đồng phải muốn làm bất cứ một ngày chào cờ nào là phải theo em, cho dù ngày thứ 7, ví dụ ngày thứ 7 đó mà trong cái công viên, bây giờ nói là công viên chung, không phải riêng cá nhân của Việt Nam không, thì của cộng đồng thì chung, thì cái sắp xếp đó do cái phạt, chẳng hạn như một cái tổ chức nào thì do cái phạt người ta sắp xếp, ví dụ cộng đồng là muốn dùng cái địa điểm đó để tổ chức thì phạt người ta sắp xếp, thì người ta sẽ biết để trừ ra cái ngày truyền thống chào cờ Việt Nam Cộng Hòa là ngày thứ 7 đầu tháng cả 3 năm nay rồi, thì người ta biết để người ta loại trừ cái ngày đó ra. Bây giờ anh liên đoàn anh muốn control cái việc đó thì có một cái tổ chức nào họ muốn phá đi cái ngày chào cờ truyền thống của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, của cộng đồng chúng ta, thì anh ta sắp cái cộng đồng đó vô cái ngày đó thì đó là gây ra một sự tranh chấp. Tôi định cư tại đây, tôi cũng là một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ở tù 3 năm và một viên đến đây cũng gần 50 năm. Chúng tôi sinh hoạt trong cộng đồng này và chúng tôi là người tị nạn, cho nên tụi tôi có mang một cái hình ảnh, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng tôi. Đó là cái linh hồn của chúng tôi còn sống tại cái nước Mỹ này. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng trân trọng và kính nể những cái lá cờ, lúc nào chúng tôi cũng phải nhớ đó là cái linh hồn của chúng tôi khi chúng tôi còn sống tại đây. Trong thời gian qua chúng tôi đã sinh hoạt gắn bó 30 năm nay, chưa có việc gì xảy